Hello everybody, how are you doing? I hope everyone is okay. As you can notice it right here, we are going to talk about some places you need to know, most specifically when you are visiting a city or a town for the first time. Sans que nous pas perdre du temps, allons aller dans la vidéo exactement. Let's jump right in. So, the first place you need to know when you're visiting somewhere, you need to know the city hall. City Hall? The city hall, okay? It is not a problem if you say city or city is the American pronunciation, okay? Say city hall. Qui ça city hall là, guys? C'est côté nous toujours joindre ça nous les magistrats, okay? We say mayor. The magistrat lui-même c'est côté nous souvent joindre, c'est ça nous les mairie. Si besoin aller dans la mairie, besoin aller say I'm going to the city hall. I'm going to the city hall ou aller dans la mairie, okay? So if you want to say la mairie in English, you say city hall. City hall. Okay? Now, the second one, palace. Okay? The palace. Palace, c'est ça nous les palais. Palais, c'est maison résidentielle. Ça nous les, ou bien capable de maison président. Okay? Côté président d'un pays, nous les ça palace. Okay? Like, son monde qui vit aux États-Unis, li connaît États-Unis qui sacré the White House. The White House is the palace. Okay? Palace is annually palais. Now, the next place you will need to visit in a city is the churches. Okay? Most specifically, you need to visit the Catholic Church. The Catholic Church. Catholic. As you can see it right here, this letter is silent. I don't say Catholic, I say Catholic. Okay, can you say it with me, guys? You say Catholic. Catholic Church. Mais pas seulement Catholic Church qui existait, il y a plusieurs autres églises, mais généralement, nous souvent ouais l'église catholique dans un pile ville que nous visitons. C'est Catholic. Can you say it with me, guys? Catholic. Catholic Church. Church, pour compter, c'est ça de l'église. OK? So, quoi que en pile dans nous, presque soit dimanche ou bien samedi, it depends on your religion. You can go to church every Saturday or every Sunday. It depends on you, okay? You go to the Catholic church, you could go to Baptism church or Protestantism church, okay? We have museum. The museum. Museum is a really amazing place you'll need to visit if you want to see some old features, okay? Ou qu'on a vu ouais, on série de ancien bagay que yo conservé, calé dans un musée pour ça. Mais pour parler de musée in English, you just say museum. Museum. So, the next one is park. Okay? The park. It's park. Sometimes you could hear amusement park. Amusement park ou bien park, c'est ça nous aider yon place. OK? Place, c'est un côté que nous souvent aller pour nous recréer, non? OK? Pour nous prendre petit plaisir, nous, aller faire marché ou cal chita. Ou ka fait plusieurs bagages dans sous place là. Il y a petit monde ou ka mener à jouer sur une place, OK? C'est park. The next thing c'est stadium. The stadium. What is a stadium, guys? Stadium c'est un espace côté nous réservé pour un pile monde jouer, surtout en série de sport, tant que sport qui populaire like soccer or football. You can play other sports in a stadium. Il y a monde qui utilise un stadium tout pour capable organiser une série de l'autre activité, on sait de concerts, on sait de l'autre événement, ok? C'est stadium, c'est ça nous parle de stade. Pas besoin de stade in English, you just use the word stadium. Now, let's move on, guys, to the next part of the video. The next word we have here is hospital. 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 Okay? Look at the way I say it. I say hospital. Hospital or hospital. Hospital is the place you go when you're sick, okay? If you're not feeling okay, you may go to the hospital, okay? It's going to help you. Like you will find some nurses, doctors to take care of you, okay? You go to the hospital to take care of yourself if you're sick, okay? And the next one, guys, we have the police station. Police station. Police station. Right here, I say police. Okay? Police station. Police station, c'est ça nous relé commissariat. Et n'importe l'heure où tu as un problème, soit tu as un monde qui rentre la caillou,
ou ka gon problem en moun, et puis ou besoin aller dans le commissariat, you can head directly to the police station. Là, on va joindre des policiers, on sait de l'autre autorité qui là qui pour servir. You just go to the police station in case of problems. Okay, the next one here is fire station. A fire station. As you can notice it here, you say fire. Là, on parle de fire, nous avons un rapport avec du feu. Normalement, lorsque il y a un côté qui prend du feu, côté capable de brûler ou bien côté capable d'aller pour que vous capable de joindre des pompiers, c'est non fire station qui c'est station pompier. Côté où vous joindre des équipements qui là, machine, gain firefighter, ça nous les pompiers tout, il y aurait les gens pompiers, firefighter, gain fire truck et puis pour vous éteindre du feu ça pour. Okay, you just call the fire station. Okay? So, let's move on, guys, to the next one. The next one is hotel. Okay? Hotel? Try to say it the same way. Say hotel. Here, the second syllable, I stressed it. Okay? I stress the second syllable. I say hotel. Like hotel. Okay? Can you say it, guys? Hotel. Anpil nan nou konnen ki sa ki yon hotel, c'est un espace côté où ka dormi, ou ka payer pour dormir, ou ka sa ka yon pa fon réunion tout, ou aller dans yon hotel, okay? I'm going to spend the night in a hotel. That's great. And the next place, you already know if you live in your country, you will probably see an airport, okay? You will see an airport. Airport. Airport, c'est qui ça airport là yé, c'est ça nous relé aéroport. Côté nous connaît pile avion à descendre, pile avion à décoller, nous relé ça airport. Airport, soit voyager ou quitter pays pour aller dans l'autre, li plus facile pour moun aller par voie ça. Nous juste utiliser un airport si que ou besoin voyager, okay? And the last one, guys, is castle. Castle. As you can notice it right here, this letter T is silent, okay? I do not pronounce it, okay? I don't pronounce the letter T. I don't say castle, I say castle. Qui ça castle a exactement? A castle, c'est ça nous relève un château. C'est un gros building. Généralement, nous connaissons royaume, nous connaissons on sait de monde qui plus ou moins fortuné vivent dans un castle. C'est dans le château, un gros caille, un gros building, okay? Castle. Before leaving, guys, I would like to remind you all the words we have learned together. So the first one is city hall. City hall. Okay? City hall, c'est ça les mairies, chacune des noms. The second one is palace. Okay? Palace. It's not palace, say palace. Okay? And we have the Catholic Church. Catholic Church. Catholic Church. And we have the museum. The museum, c'est ça les musée, okay? And we have also the park. Okay, we have the park, c'est ça les place là. We have stadium. Stadium, je que nous dit là, c'est stade. Ou du moins, on peut dire stade. It depends on you. And we have here hospital. Hospital, c'est espace que nous souvent aller lorsque nous malades. Nous avons un problème quelconque et puis nous allons joindre un médecin qui peut prendre soin de nous, c'est hospital. Okay? The police station. Police station. Okay? Police station, c'est ça nous appelle commissariat. The next is fire station. Fire. Here we say fire. Fire station, ça s'appelle station pompier. And we have hotel. And the airport, je que nous connaissons déjà, c'est ça nous appelle aéroport. Côté avion atterri et avion décollé là, nous avons toujours the airport. Okay, and the last one is castle. Castle, c'est ça, gens que nous là, c'est un château, un gros building, guys. And I hope you enjoyed the video. If you enjoy it, do me that favor, subscribe, like the video, and share it to someone. My name is Vigence, and I hope to see you in another video. Peace.